Good evening, বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিষদের member Satrajit Sen, who is also a national award winning director, is with us, and also I am a regional national director- award winning producer. Not a Producer, director. okay, I stand corrected there, and also Direction is due. Direction is due for the next one. right. Thank you so much, Amitava. So we have Amitava Guhathakurta, who is the regional director of INOX. Ajker topic is about the entertainment industry in general, particularly for the multiplexes. What is the future post this COVID situation? Prothom ekta question that I have in mind is, when are the multiplexes opening? Oh, it's a great question. First of all, I feel privileged to be a part of this conversation through Subhash as well as from Satrajit. Okay, the question is very difficult to answer. Ki kobe khulbe, to be very honest, because বন্ধ করার জন্য আমাদের বলা হয়েছিল, আমরা বন্ধ করেছিলাম, understanding the COVID protocol and যেভাবে COVID-19 spread করছিল, not only in Bengal but the rest of the country. Similarly, we are all waiting for the government of India as well as state government. আমাদের approval যখন দেবে, we will definitely going to open. So we are all ready. From our side, we are ready in terms of hygiene, social distancing. So those things have been taken care of. So we are just waiting for the government not to give us approval. Dile pore, we will be in a position to open by 7 to 10 days. Karan okhane there will be a lot of things that we have to do physically. Physically we have to do a lot of sanitization, a lot of cleanliness. Even we have to do a thorough cleaning of the auditorium, because these are all been closed for almost 3-4 months by hoye geche ekhon 3 মাস উপর. But we as a group, as an entity, we are all ready with our processes, with our SOPs, and we are confident that government amader bolle porei we will be in a position to open our cinemas. But even if you open, tarpore, how would you ensure, do you have a protocol in which you are ensuring social distancing? Seta kibhabe সম্ভব হবে একটা multiplexe? Ha, Subhashis. See, as I was chatting with you a while back, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে this is the new normal, right? So we have to just start from scratch. Now, আমরা যদি মনে করি কি মার্চ মাসের আগে কিভাবে পুরো পৃথিবী চলতো বা আমাদের ব্যবসা চলতো, that has just gone 360 turn, right? Whether it's your business, whether it's film making, whether it's people like filmmakers who go to the floor for shooting of serials or ads, or আমাদের cinema, or any kind of যেখানে পাবলিকের একটা আনাগোনা হচ্ছে, ঠিক আছে, malls for example, mall খুলেছে, অনেক mall খোলেনি. So it's a new normal. Now, when coming back to your question, যেখানে জিজ্ঞাসা করছো কি করে we will going to ensure that we are safe, right? So we are going, basically our main understanding is to go touchless, right? Touchless in anything and everything, whatever is possible under the sky, right? Touchless in terms of getting tickets in the cinema, right? আমরা basically box office যখন যাই আমরা, তখন আমরা manual ticketing পাই, right? এবার তুমি যদি টিকিট কেনো from any of the web portals, whether it's inoxmovies.com বা অন্য কোনো consortium থেকে, you get a e-ticket, you have a barcode, you have scan and go. So we are going for 100% ticketless, right? So box office যদি আমি লাইনে দিয়ে টিকিট কিনি, আমাকে হাতে টিকিট দেওয়া হবে না physically, আমাকে বারকোডিং দেওয়া হবে, ওই বারকোডিং দিয়ে I get it. Now, similar activity we'll be doing for our food and beverage counters, যেটা আমরা concession বলে থাকি, আমাদের refuel counters, concession counters, the same protocol is going to get maintained. And definitely, the new normal, the thermometers to take the temperature of the guests who are coming into, maintaining at least 1 meter of distances, wherever possible, not wherever, everywhere possible, whether it's a queue, whether it's entry of the auditoriums. এখানে জানতে হবে এই মোমেন্টে আমি যখন সিনেমা খুলবো, ডেফিনেটলি মাই ফুটফল উইল নট বি অ্যাজ উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইন পাস্ট, কারণ এই সময় আমার কাছে সেরকম কন্টেন্ট থাকবে না, রাইট? সো ইনিশিয়ালি ফর নেক্সট 2-3 months time we will be able to adapt in terms of social distancing in the cinema, in terms of getting into the auditoriums. We have planned that our intervals will not be clashing.
We have planned our exits will not be clashing. We have planned our entry will not be clashing. This can only be possible because we will be having a staggered, timing of the movies, right? Multiplex যারা আমরা সবাই যাই আমরা জানি কি আমাদের movies back to back within 5 to 8 minutes to start হয়, right? With the auditorium 1, 2, 3, 4, 5, 6 whatsoever. কিন্তু এইখানে এই ক্ষেত্রে we will be giving at least 30 to 45 minutes of a gap time. এই সময়টা আমরা কি করব যখন মুভি শেষ হবে in between both the shows we will be thoroughly cleaning our auditoriums. Also we will be changing the fresher system in the auditorium, which is a mammoth task, right? So my ACs will go off. I have to remove the air which is available inside the auditorium shape point of time for last 2.5 to 3 years, because people who are sitting there will be definitely inhaling air and body teko we always discharge, So we need to be able to be careful that we remove that stale air and we infuse the new air and then we put on the HU. So the entire process is going to take at least 30 to 45 minutes. So আমাদের যে movie programming হয়ে থাকবে, so we will get the programming on the slotted period. So there is no such connection as such, and we get enough time to get into the cinema experience as it was before. রাইট। সো এই অনেক দেশে তো এখন লকডাউন উঠে গেছে, সেখানে হয়তো মাল্টিপ্লেক্স চালুও হয়ে গেছে। সো এনি এক্সপিরিয়েন্সেস বা কোথা থেকে আপনি খবর পেয়েছেন যে প্রবাবলি হোয়াট ইজ দ্য অকুপেন্সি রেট লাইক and will it be very similar এখানে ইন্ডিয়াতে? Cinema, no, Indian cinema viewing is quite different, to be very honest. Satrajit ache, he will be able to also be on the same line. আমি আজকে আমেরিকান ফুটফলের যে বিহেভিয়ারাল কালচার হয় তার সঙ্গে আমি ইন্ডিয়ান বিহেভিয়ারাল কালচার কখনো ম্যাচ করতে পারি না। Similarly, if I talk about Chinese market, which is one of the largest cinema, market availability in terms of per million, in terms of seat availability of multiplexes, আমি কখনো তুলনা করতে পারি না। তো এখানে শুভাশিস কি হবে যখন আমি তুলবো ওদের যে পার্সেন্টেজ অফ অকুপেন্সি আছে in terms of Hollywood movies or ওদের যে রিজিয়নাল মুভিজ থাকে তার সঙ্গে আমি কখনো আমার কলকাতা বা আমার ইন্ডিয়ান মুভি লাইন আপ নিয়ে আমি তুলনা করতে পারবো না, কারেক্ট? কেন ওদের অকুপেন্সি উইল বি ইন এ ডিফারেন্ট রেঞ্জ, কারণ ওদের অ্যাভেলেবিলিটি ইন টার্মস অফ পার মিলিয়ন সিটস আর হিউজ। সেখানে ইন্ডিয়ানতে উই হ্যাড নো ওয়ে কম্পারেবল ইন টার্মস অফ নাম্বারস, রাইট? তো সেইটা তুলনা করা যাবে না। ইয়েস, যেটা পজিটিভ থিং যেটা আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে in America, in most of the cities they have opened the cinemas. Even China, a few of the cities have opened the cinemas. They are facing no difficulty in terms of people coming back to the cinema. It all depends on the content. When a movie lined up যদি থাকে, the movie আসতে শুরু করে, people will take their own pick. আজকে কি মলে খোলার পরে কি মলে লোক আসছে না? আজকে কি আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে কি ট্রাভেল করছি না? আমাদের গাইডলাইন্সে বলা আছে যে 20 জনের বেশি বোধহয় পাবলিক ভেহিকেলে ট্রাভেল করতে পারবে না, কিন্তু সেই 20 জন তো আমরা ভুলে গেছি। তা বলে কি আমরা ট্রাভেল করছি না? নিশ্চয়ই করছি। সিনেমাতে আমি মনে করি পাবলিক এরিয়া যেগুলো আছে, যেরকম মলস, সিনেমা হলস কিংবা শপস, রিটেলার, তুমি যেখান থেকে আসছো, বা আমাদের তোমার কমিউনিটিতে যারা সব বিজনেস হাউসেস আছে, তারা কি কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করছে না? অ্যাবসলিউটলি করছে। তো আমি মনে করি না যে আমরা একটা কিছুতে ভয় পেয়ে আমরা বাড়ি বন্দি হয়ে থাকবো যে কালকে কি হবে তাই জন্য আজকে বেরাবো না। আমি মনে করি যদি আমরা বেসিক ডুজ এন্ড ডোন্টস গুলো মেনে চলি, তবে সিনেমা কেন, এভরি বিজনেস will be going to the right path. And as far as cinema is concerned, yes, we are definitely ready. But even hypothetically, maybe it's a wrong question to ask, but on an average Sunday, what is the occupancy rate like? And সেখান থেকে after the lockdown is like after your reopening, what is the expectation? শুভাশিস, আমি আবার তোমাকে বারবার করে যেটা বলেছি না, আবার তোমাকে বলবো যে উইকেন্ড বিজনেস আর উইকডে বিজনেস আমাদের মাল্টিপ্লেক্স বিজনেসের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটর, প্রত্যেকটা প্রডিউসার, প্রত্যেকটা অ্যাক্টর, প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান উন্মুখে বসে থাকে শুক্র শনি রবির জন্য।
সোম থেকে বৃহস্পতি কি নাম্বারস হবে সেটা নিয়ে কিন্তু বক্স অফিস কালেকশনস অতটা নাম্বারস কালেকশন হয় না, কিন্তু উইকেন্ডে ইজ ওয়াট দ্য নাম্বারস। কামিং ব্যাক টু দ্য উইকেন্ড নাম্বারস, ইট অলসো ডিপেন্ড অন দ্য কাইন্ড অফ দ্য মুভি যেটা আমার কাছে আসছে। মানে আজকে যদি আমার কাছে একটা ভালো কন্টেন্ট আছে, আজকে ফর এক্সাম্পল আজকে আমাকে যদি বড় কোনো প্রোডাকশন হাউসেস মুভি আছে যেখানে বড় স্টারডম আছে, সেখানে ভালো স্টোরি লাইন আছে, ডেফিনেটলি সেই মুভি যেই অকুপেন্সি পার্সেন্টেজটা পুল করবে সেটা কিন্তু রেসপেক্টিভ উইকেন্ডসে কোনো মিডিওকার মুভি কিংবা কোনো ছোট মুভি কখনো কিন্তু সেই নাম্বারটা পুল করবে না। তো আমাদের কাছে উইকেন্ডটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট, উইকডেজটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কালেকশনের ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করছে হোয়াট কাইন্ড অফ মুভি ইজ গোইং টু বি কামিং অন দ্য পার্টিকুলার উইক। তো হ্যাভিং সেড সো, তুমি যদি পার্সেন্টেজ বলতে চাও, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টক অ্যাবাউট পার্সেন্টেজেস। রাদার যদি আমি কোনো হোটেলস এর অ্যাকোমোডেশনের পার্সেন্টেজ বলতে পারি, দ্যাট ইজ মোর ইজি, কারণ হোটেল or restaurants goes in a different kind of a ballpark. কিন্তু সত্রজিৎ আমার সঙ্গে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারো কি it all depends on the numbers, the kind of movie that is getting released. হ্যাঁ, যদি আমি ধরে রাখছি খুব ভালো মাত্রায় কোনো মুভি আমাদের কাছে এই মোমেন্টে যদি রিলিজ হয়ে থাকে, তবে অকুপেন্সি পার্সেন্টেজ will be definitely good, which can go up to 35 to 40% also. কিন্তু যদি সেই উইকেন্ডে যদি কোনো আমি বলবো না বাজে, বাট আমি বলবো কন্টেন্ট যদি সেরকম স্ট্রং না থাকে, তবে সেই অকুপেন্সি অলমোস্ট 50% ঢাকা খেতে পারে। তো আমরা সবসময় ওয়েট করবো যাতে ভালো কন্টেন্ট আসে, লোকেরা যেন সিনেমা হলে আসে। আমি এই মাধ্যমে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, সিনেমা হল খোলার পরে আপনারা প্লিজ সিনেমা হলে আসবেন, এসে বুঝতে পারবেন যে দি মাল্টিপ্লেক্স, যেহেতু আমাদের কোম্পানি কিংবা মাল্টিপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া has taken a lot of measures to make sure that patrons যারা আসছে, তারা গেস্ট আমার কাছে, তারা যেন সেফ থাকে, whether it's food experience কিংবা বক্স অফিস এক্সপিরিয়েন্স কিংবা অডিটোরিয়াম এক্সপিরিয়েন্স। তাই জন্য প্রত্যেকটা শো, ইন বিটুইন শো, we are going to give a time of 30 to 45 minutes, যেটা সচরাচর আমরা দিয়ে থাকতে পারি না এই নর্মাল টাইমে। কিন্তু নিউ নর্মালে we have to give it to keep our patrons safe and happy and to make ourselves comfortable. Yes, what I'm going back to the society is what I am desired to. Right, hopefully. Absolutely. OTT platform, do you see it as a competition or as a new business opportunity for INOX? Do you want to venture into that area? Subhashis, এই মোমেন্টে INOX is a company, we are a listed company, and we only concentrate on exhibition. We do not produce movies, we also do not distribute movies, we are 100% to exhibition. তো এই মোমেন্টে কোম্পানির কোনো we have no clue, or we don't want to venture into new product in OTT. Coming back to a question of threat, if you talk about, I will say no, because the only thing is that আজকে থেকে 30 বছর আগে, when we were young, right, we are still young, when we are more younger, আমরা সবাই মনে আছে আমাদের, there was a revolution in the 85s, right, 80s, যখন VCR আছে, DVR আসে, আমাদের সবাই মনে আছে বড় বড় ক্যাসেট আসতো পুজোর সময়, আমরা ইনসার্ট করে দেখতাম। তারপরে যখন কালার টেলিভিশন আসে, তারপরে যখন বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল শুরু হয়, স্যাটেলাইট টেলিভিশন যখন শুরু হয়, সেই সব সময় was also a revolution for a movie business. সেই সময় তো আমাদের মাল্টিপ্লেক্স ছিল না, সেই সময় সিঙ্গেল থিয়েটার্স ছিল, বাট সিঙ্গেল থিয়েটার্স was the only mode of cinema viewing experience that point of time. সেই সময় কি কোনো সিনেমা হল বন্ধ হয়েছিল? সেই সময় কি কোনো সিনেমা হল অকুপেন্সি কমেছিল? না, হিস্ট্রি তা বলে না, নাম্বারস তা বলে না। Yes, OTT definitely is a new normal again. OTT কেন, any kind of new viewing will be always be welcome, but আমি আজও মনে করি যে OTT তে কোনো বড় ডিরেক্টর বা বড় প্রডিউসার বা বড় আর্টিস্ট will always love to be seen and experienced on a large auditorium with at least 300 people screaming together, watching the movie, emotional like a touch like a cinema halls, right? You will not be able to get that Dolby Atmos sound. You will not be able to give the effect of 3D, right? You will not be able to give the giant silver screen experiences at home.
ইয়েস, আজকে আমরা লকডাউনের মধ্যে পড়ে আছি, আমরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, আমরা বাড়িতে বন্দি হয়ে পড়ে আছি, সিনেমা হল বন্ধ, মল বন্ধ ছিল, আস্তে আস্তে খুলছে। সেই সময়তে ডেফিনেটলি আমার কাছে যখন অপরচুনিটি কিছু নেই, ওটিটি ইজ দি অনলি অপরচুনিটি টু মি অন দিস পিরিয়ড অফ টাইম টু এক্সপিরিয়েন্স মাইসেলফ। হ্যাভিং সেড সো, আমি কখনো বলবো না কি দে আর নট গোয়িং টু গিভ আস ফাইট। ইয়েস, বাট আই স্ট্রংলি অলসো বিলিভ দি লার্জার picture যেগুলো বড় ব্যানারের মুভিজ will definitely love to be come into the theater for their releases. চ্যালেঞ্জ থাকবে, চ্যালেঞ্জ আগেও ছিল, আগামীকালও চ্যালেঞ্জ আছে। এখনো আমরা সিনেমা কেন, এখন আমরা সব বিজনেস চ্যালেঞ্জ দেখছি। সো চ্যালেঞ্জ is the new normal again, and we need to fight it with head on. But I personally don't believe that OTT is going to kill the business of theaters. Satrajit da, what is your feeling about this? And acha একটা প্রশ্ন আমারও আছে, is that OTT platform the kind of revenues that are generated versus the traditional medium, how much of a difference is it? It's a Satrajit boluk, then I will come back. Yeah. It depends completely on the film. কারণ ধরো এখন এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশনে যেই ছবিগুলো ডাইরেক্ট টু ওটিটি গেছে, কনসিডারিং দ্য সিচুয়েশন, I can also being a producer myself, I can understand the pain of a producer. But I agree fully with Amitava Guhathakurta stating that for a director, the magic of a silver screen টা বলাই হয় টেলিভিশন স্ক্রিনের জন্য নয়। সো তোমার যতই বড় তুমি টেলিভিশন স্ক্রিন থাকুক তোমার বাড়িতে, যতই তুমি বড় একটা স্ক্রিনের মধ্যে একটা হোম থিয়েটার লাগিয়ে একটা লেজি বয় তে বসে তুমি ছবি দেখো, সেটা কমিউনিটি ভিউইং, আমরা যেটাকে সিনেমা হলে যাওয়া মানে এটাকে একটা কমিউনিটি ভিউইং বলি, and the response and that box office jitter. So for a star, for a director, that can never be replicated. Having said that, তুমি যেটা কথাটা বললে revenues এখানে এখন এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশনে কি কোনটা কে দিচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা মনে হয় না মূল্যায়ন করাটা ঠিক হবে। কারণ on a normal situation what usually happens is it goes first to the theaters, then the satellite and the digital was not a part of the whole package a few years back. ধরো আমার যে ছবিটা করেছিলাম, যে ছবিটার জন্য আমরা জাতীয় পুরস্কারটা পাই, সেই ছবিটাকেই যখন আমরা বিক্রি করে দিয়েছি তখন কিন্তু ডিজিটালটা ছিল না। তো ইনফ্যাক্ট আই লস্ট আউট অন আ লট অফ রেভিনিউ উইচ আই কুড হ্যাভ জেনারেটেড যদি তখন আমি সেটা করে না দিতাম। তখন আমি সেটা ডিভিডি রাইটস বিক্রি করেছিলাম, ওই এগ্রিমেন্টের মধ্যেই লেখা আছে ডিজিটাল অলসো, which is a very vague thing. Digital also ব্যাপারটা দাঁড়ায় না। তো নাম করা এক সংস্থাকে দিয়েছিলাম, তারা ডিভিডি বার করেনি, কারণ তাদের ডিভিডি তখন অলরেডি ওয়াজ অন দ্য ডাউন ফ্লো। তারা তাদের ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে রেখেছিল। They have earned lot of money out of it. এখন সেটা ইউটিউব থেকে সরিয়েছে because I presume and I feel that they are coming out with their own OTT platform. তাই জন্য ওটা ইউটিউব থেকে সরিয়েছে, ওই OTT টাতে দেবে। So answering your question about revenues, I lost out on revenues which I could have made যদি এই সেই সময় 2013 এর কথা বলছি আমি, এই OTT প্ল্যাটফর্ম থাকেনি। বাই ভার্চু অফ সেলিং ইট টু জি কে আমি ওটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম টেলিভিশন রাইটস, এবং সেখানে ওদের খুব তোমার ডিজিটাল রাইটস বা এই ওটিটি কার্ভ আউট রাইটস ছিল বলে ওটা জি5 এ আছে ছবিটা। So again, having said that, তখন জি5 বলে কোনো প্ল্যাটফর্ম এক্সিস্ট করতো না, by virtue of the agreement and by virtue of our kind of, because I am a small producer, right? I am not a big producer. So আমাদেরকে দিতে হয়েছিল perpetual rights ইত্যাদি যা ওরা চেয়েছিল। তো এখনকার সিচুয়েশন, এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন, নর্মাল সিচুয়েশন, পরবর্তী ধরো 2021-এও যেটা দাঁড়াবে, I feel 2021-এও it will go back to the the normal. It will not be the new normal. Films will definitely first release in multiplexes. I strongly personally feel that there are some films which need not get a theatrical release at all. এটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা স্টেটমেন্ট হতে পারে, but I feel I have been vocal about it. I'm very vocal on my social media pages and profiles and all of that, because তুমি ধরো আজকে Amitava Guhathakurta is sitting as a multiplex, a regional head of a multiplex. So if I go to him with a film which will not make business sense, eventually he is not the owner, right? So he is also answerable to his superiors for his actions. তো কিভাবে উনি ওটা জাস্টিফাই করবেন? এবার চেষ্টা চরিত্র করতেই হয় অনেক ক্ষেত্রে, অনেক সময় দেখা গেছে, কারণ একটা যে ছবি তুমি রিলিজ করছো থিয়েটারে,
আমি বিলিভ করি বা বিশ্বাস করি যে সব ছবি আমাদের তো এখানে তোমার পার্টিকুলার আমি বাংলা ছবির কথা বলছি, সেটা ধরো কিছু তোমার যারা ব্র্যান্ড হয়ে গেছে, যাদের ছবি অটোমেটিক্যালি লোকজন দর্শক দেখতে আছে, যেমন শিবপ্রসাদ আছেন, সৃজিত মুখার্জি আছেন, অরিন্দম শীল আছেন, আরো কিছু কিছু লোকজন রয়েছেন যাদের মাল্টিপ্লেক্সে ছবি ভালো চলে, দেখতে যান মানুষ। তারা ছাড়া সালমান খানকে তো তার আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারছি না। তো আমাদের ছবি যারা ধরো ছোটখাটো আমরা বাজেটের ছবি বানাতে চাইছি, তাদের ছবিটা কিন্তু 3 সপ্তাহ একটা রান না দিলে পরে সে ছবি কোনোদিনই, যেটাকে বলা হয় আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজে ধরানো, সে ছবি ধরানো যায় না। এবার 3 সপ্তাহ রান মাল্টিপ্লেক্স থেকে আমরা পাই না, কারণ ওরা ওই ফার্স্ট উইকেন্ড অকুপেন্সি দেখে ডিটারমাইন করেন যে সেই ছবি পরবর্তী সপ্তাহটা চলবে কি চলবে না। সো এই ধরনের যে ছবিগুলো আই স্ট্রংলি ফিল দে উইল গো অটোমেটিক্যালি ডিরেক্ট টু ডিজিটাল। সেটা ডিরেক্টর চাক বা না চাক, ইট হ্যাজ টু বি আ ডিসিশন উইচ হ্যাজ টু বি টেকেন সমস্ত পার্টিদের মিলে, মানে সেই ডিরেক্টর, সেই প্রডিউসার, সেই অ্যাক্টরদের। বাট দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি দ্য নিউ নর্মালের একটা অন্তরঙ্গ পার্ট, যে দেয়ার আর সাম ফিল্ম উইচ উইল গো স্ট্রেট টু ডিজিটাল। আমি নিজেও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে কাজ করি, তারা এখন কিন্তু আমাদের যে প্রপোজালগুলো আমরা আগের বছর দিয়েছিলাম, যেগুলোর ওপর ওরা কাজ করছে বা আমাদের কাছে, আমার কাছে যেগুলো নিয়ে মানে গো হেড আসছে on national platforms as well. I'm not talking about Bangla films out here. So in various languages, they are going in for films which are not, মানে এই OTT প্ল্যাটফর্ম গুলো তোমার কিন্তু ছবি চাইছে, শুধু সিরিজ নয়। So they are wanting various length films, যেমন তোমার মানে যে কোনো ভাষায়, because they have a market for it. They are presuming, আর এটাতে একটা সুবিধা রয়েছে, সেটা কোনো একটা স্টিপুলেটেড তোমার এত ঘন্টার হতে হবে বা এত মিনিটের হতে হবে, সেই জিনিসটা কিন্তু ওই ব্যারিয়ারটা তোমার চলে যায়। কারণ you can have a film which is like, you know, a 1 hour movie, you can have a 1.5 hours movie, you can also have a 2 hour. It all depends. এই যে যেমন তোমার এখন এই নাগাল্যান্ড নর্থ ইস্ট নিয়ে সায়নী গুপ্তার একটা ছবি একজন বলে নেটফ্লিক্সে রিলিজ করেছে, and it's doing very well. So that film, had it released in the theaters, I doubt very much, you know, how many people would have gone and watched. The same goes for a Gulabo Sitabo. Gulabo Sitabo direct release করলো বলে সেটা নিয়ে এত কন্ট্রোভার্সি, তো Gulabo Sitabo আমিও দেখেছি অ্যামাজনে। এটা কিন্তু অনেকেই লিখছেন যে এত স্লো এমন একটা ছবি, সেই জিনিসটা কতগুলো তোমার থিয়েটারে লোকে কতদিন ধরে দেখতো, ইজ আ ভেরি ডাউটফুল কেস। সো সেটা তো আমরা কোনোদিন জানতে পারবো না, বিকজ ইট নেভার রিলিজড অ্যাট দ্য থিয়েটার্স। বাট আই স্ট্রংলি ফিল যে একটা এরকম সেগ্রিগেশন হয়ে যাবে। দেয়ার ইজ আ মার্কেট অবভিয়াসলি, যেটা অমিতাভদা বললেন, কমপ্লিটলি অ্যাগ্রিড। কেউ কারণ মার্কেটটা ইট শুড অ্যাকচুয়ালি অনলি গ্রো। ওটিটিতে এই লকডাউনের বাজারে যারা যারা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কি বলে জানতো না, তারাও বাধ্য হয়ে, টিভিতে নতুন কোনো সিরিয়াল নেই, সিনেমা সেই একই সিনেমা চলেছে, তো তারা কিন্তু অনেক নতুন সাবস্ক্রিপশন পেয়েছে। So people who have gained out of this lockdown are the OTT platforms and Mukesh Ambani. ওই জিও প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট এসছে, ফেসবুক থেকে আরম্ভ করে অনেকেই। আর রোজই আমি মানে নিউজ ফিড খুললেই দেখতে পাচ্ছি যে ওই কেউ না কেউ এসে জিও ইনভেস্ট করছে, which is good for him and OTT platforms. Look at the shares of a Netflix. Why? Because they have got, you know, a lot of subscriptions in place. But again, নেটফ্লিক্স এর মতন এত বড় কোম্পানি কিন্তু একটা অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ করেছে যে we know this is not going to be a sustained growth and we want normalcy to return, and যারা সাবস্ক্রিপশন নিয়েছেন খুব ভালো, আমাদের অনেক গ্রোথ হয়েছে, কিন্তু আমরা চাই যাতে সব স্টেক হোল্ডাররা মিলে, সবাই মিলে আমরা থাকতে পারি। সো আই প্রিজিউম that is what is going to return once everything goes out. কারণ একটা উইকেন্ড আউটিং যেটা অমিতাভদা বলছিলেন, that's something which we look forward to, right? তো আজকে টেম্পোরারি ফেজে যাচ্ছ না, ন্যাচারালি একটু ভয় আছে কি হবে কি না হবে, সেটা তো বাড়ি থেকেও আমরা যতটা কম পাচ্ছি ততটা বেরোচ্ছি। বাট মানুষ কি তাই, আমরা তো সোশ্যাল অ্যানিমালস, সপ্তাহে 5 দিন 6 দিন তো মানে কিছু না কিছু লেগেই থাকতো, পার্টিকুলারলি না আর্ট ট্রেড, অমিতাভদারও তাই, আমারও তাই, উই আর নট ডুইং ইট। এখন ওটা হলেও পরেও তোমার খুলে গেলে পরেও আমরা হু করে চলে যাব কি যাব না, যতটা আনঅ্যাভয়েডেবল ততটা আমরা মানে যেটা না করলেই নয় করবো, যেটা অ্যাভয়েড করা যায় করবো। Once the vaccine is kind of invented, once this fear in the people's mind go, তুমিও যাবে সিনেমা দেখতে, আমিও যাবো সিনেমা দেখতে, সবাই যাবে নিশ্চয়ই। আর অমিতাভদা তো বলছেনই যে whatever measures are there as stipulated by the government is in place, and it's a humongous task. আমি আজকে এটা প্রথম ওনার কাছে শুনলাম যে পুরো the stale air has to go out and recirculated air has to come in. It's not an easy task at all. So they are going to have to
first of all put in effort আর ওদের profit lines are also going to be hit. সেখানে আমাদের বিনোদনের ক্ষেত্রে যদি একটা মাল্টিপ্লেক্স বলো বা সিনেমা হল বলো ওনারা চালান, knowing fully well যে এখন the profit margins will not be the same they used to be, I think it's only for the consumers, right? Consumers will also warm up and go. That's what my personal feeling is. Amitava, more than just profitability, I think liquidity is a No, big challenge that you're Subhashis, facing. Subhashis, I just want to Yeah. tell a couple of things, if you allow me. Yeah, Just sure, to sure, me. sure. Satrajit was talking rightly, যেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম। ও একটু অন্যভাবে বলেছে, আমি একটু অন্যভাবে বলবো। ইন টার্মস অফ ওটিটি রিলিজেস, যেটা সত্যজিৎ এইমাত্র বললো যে কিছু কিছু মুভি বোধহয় থিয়েটার রিলিজ হবে না বিকজ অফ হোয়াটসএভার ইজ দ্য রিজনস। আই এগ্রি। আমি এটাকে একটু অন্যভাবে ফ্রেম করছি কথাটা। আমি মনে করি যে ফর দি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে, there will be a lot of new content going to be developed in the country, be it regional, be it Hindi, be it any language. তো এইখানে I think so it will be কি হতো আগে, there are অনেক ছোট ছোট ডিরেক্টরস আছে বা প্রোডাকশন হাউস বা প্রডিউসার্স আছে যারা মেবি বড় পর্দার সিনেমা রিলিজ করবার মতো আমি ক্যাপাবিলিটি বলবো না, মেবি সেই জিনিসটা ছিল না, নেই কোনো একটা কারণে। তো কি হবে, এখানে প্যারালাল মুভি লাইন শুরু হবে। তো যেইগুলো থিয়েটার রিলিজ হবে সেইগুলো ডেফিনেটলি থিয়েটার রিলিজ হবে। কিছু কিছু নতুন কিন্তু কন্টেন্ট আমরা দেখতে পাবো, সেটা একটা প্যারালালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিস্টেম শুরু হবে, যেটা ওটিটিতে আমরা রিলিজ করতে পারবো, দ্যাট ইজ গোইং টু মেক অনলি ফর ওটিটি। তো সেটা একটা ভালো জিনিস এই জন্য, কারণ দেয়ার আর লট অফ নিউ এমপ্লয়মেন্ট অলসো গোইং টু গেট ইনভলভ ইন দ্যাট। কিন্তু নাম্বার অফ কন্টেন্ট আরো বাড়বে। প্যারালালি দুটো ধরনের সিনেমা বোধহয় চলবে, একটা থিয়েটারে রিলিজ সিম চলবে আর একটা প্যারালালি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলবে। তো শেখ দি যেটা ও বললো সেটা আরেকটা, আমি যেটা বললাম সেটা অন্য। বাট ইফ ইউ ক্লাব দিস টুগেদার, আই থিঙ্ক আমাদের ইকোনমির কাছে, আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি যারা টেকনিশিয়ানস আছে কিংবা যে এমপ্লয়মেন্ট আছে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এমপ্লয়মেন্ট একটু বাড়বে, সেটা আমি পার্সোনালি মনে করি। And taking a cue from there, Amitava jeta bollen, another good fact of the whole the story is, as an industry, this is opening up a lot of doors for growth. So cinema, এটা একটা মিডিয়া, এটার কিন্তু একটা গ্রোথ হচ্ছে। এক দুই, যেটা অমিতাভ দা বললেন, এই যে ছবিটার কথা আমি তোমায় বলছিলাম, যদি না দেখে থাকলে দেখে ফেলো, AXONE ছবিটা, ইটস ব্রিলিয়েন্ট ইন ওয়ান ওয়ার্ড। তো ওই ভদ্রলোক কিন্তু ওই যে একটা কামিং ফ্রম নাগাল্যান্ড, মেকিং আ ফিল্ম অ্যাবাউট অনলি দ্য প্রেজুডিসেস अगेंस्ट দ্য নর্থ ইস্টার্ন পিপল, which you have, I have, everybody has in at the back of our minds. এটা কিন্তু এই ডাইরেক্ট টু নেটফ্লিক্স না হলে পরে বোধহয় কোনোদিনই বানানো যেত না, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে যে ওটিটিতে কোনো ব্যাকরণ মানতে হয়। So any kind of content or any kind of film you want to make, you can make. There is no censorship as we speak. থার্ড অফ অল, যেটা অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এবং যেটা খুব অ্যাপিলিং অন অ্যান ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে যে, ধরো একটা সিনেমা তুমি থিয়েটারে রিলিজ করলে, এটা 7 দিন হোক, 10 দিন হোক, 1 মাস হোক, হোয়াট এভার বি দ্য লেংথ অফ টাইম, তারপর থিয়েটার থেকে চলে গেল, তারপর তুমি স্যাটেলাইট বিক্রি করেছিলে তোমার টেলিভিশন, টিভিতে তো কতবার দেখাবে। সো ইট ইজ শোন নাম্বার অফ রোটেশনস এর যতটা তোমার কন্ট্রাক্ট থাকে ততটা, লাস্ট সেটা তো তোমার আজকে একবার দেখালে পরে সেটা কবে আবার দেখাবে ইজ সামথিং which you do not know. It will all depend on the kind of rotation that the channel wants. So in an OTT platform, তোমার কাজটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে, which you can send to anybody. তুমি পরবর্তী কোনো প্রডিউসার পিচ করছো, তোমার কাজ কি রয়েছে। ধরো তুমি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের আগের সময় চলে যাও, তো কিভাবে তুমি করবে? ডিভিডি নিয়ে তাহলে তোমাকে তার কাছে পাঠাতে হতো, বা তোমাকে একটা তোমার কোনো ভিমিওতে তুলে সেই লিঙ্কটা ডিজিটালে ওনাকে পাঠাতে হতো। এখন ইউ ক্যান জাস্ট সেন্ড দ্য লিঙ্ক এন্ড ইউ আস্ক হিম টু চেক ইট আউট, এবং ইট ইজ গোয়িং টু বি বুন ফর ইউ, বিকজ একটা ভালো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তোমার কাজ যদি থেকে যায়, তোমার কিন্তু নিজস্ব মানে পজিশনিং বিকামস আ লিটল বেটার, যে আচ্ছা এর কাজটা তাহলে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রয়েছে, which is an ex OTT প্ল্যাটফর্ম। আর অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজের তোমার রিলিজ করা ছবি, নিজের মার্কেট করা ছবি, নিজের কিছু প্রডিউস করা ছবিতে আমরা দেখেছি যে থিয়েটার্স দে হ্যাভেন্ট ডান ওয়েল, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ফেনোমেনাল রেসপন্স পেয়েছে। সো মেবি দ্যাট ফিল্ম, ইফ ইউ টেক আউট দি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ওটা তো থিয়েটার থেকে চলে যেত,
সেটা যে আজকের দিনে তোমার দাঁড়িয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এই রেসপন্সটা পেলো, সেটা ফিল্ম মেকারের জন্য তো দারুণ। Right. So coming to my question about profitability, or I think more so it's the liquidity which is a more bigger concern for you. আর সেখানে দাঁড়িয়ে I think what are those major costs that you have to bear despite no revenue coming in? That is for almost all the industries, cinema to definitely. So yes, there are a couple of costs which we are still bearing. So one of the unavoidable cost, the manpower cost, right? So that is one of that. And yes, so that is the one. Our baki je cost is the nominal cost which we can definitely manage, because every company can still sustain their business for a period of time. And we were doing good. I mean, other multiplexes along with us were doing good over this period of time, only because we have been able to give and cater to the client and the guests and the patrons to the need and necessities in terms of safety, in terms of anything, So, so yes, but it all depends how long this situation is going to continue. So we are all hoping for the good. As soon as we open, and I believe that যদি all over India তে ধীরে ধীরে যদি প্রত্যেকটা স্টেট যদি লকডাউনটা খুলে দিতে হয় টাইম মতো, and we start getting good content back to the cinemas, yes, cost will always be a kind of a thing that we all need to take care of. But at a similar point of time, even if the company is walking towards the part of loss, yes, we have to still do it, because we have to also believe that the safety of the patrons and guests are of utmost importance. I mean, basic issues gulo bollam, for that we need technology, we need additional manpower in terms of cleaning, sanitizations, in terms of disinfections, in terms of audio maintenance, every show, thorough cleaning in the night, from the projection room to the auditorium, removing the stale air, getting the fresh air. So it's a humongous exercise that we all need to undergo. But yes, we are also believing that this is not going to be there forever, right? So Right. this tough time is coming now. এখন আছে tough time আমাদের কাছে, but definitely we'll all going to overcome. So আমাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে মাল্টিপ্লেক্স খুলে গেলে পরে আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে প্লিজ the places are safe to visit. Like malls have opened, malls are safe to visit. So I think with mall, cinemas are definitely safer to visit. If at all mall can do that, cinemas will be definitely doing things much better. ইনফ্যাক্ট অন আ পার্সোনাল নোট, আমার বিয়ে তো এই জাস্ট জানুয়ারিতে হয়েছে, বাট তারপরে আই কুডন্ট গো ফর আ মুভি উইথ মাই ওয়াইফ ইয়েট, বিকজ তারপরে হানিমুন আর তারপরে লকডাউন, সো আই এম ওয়েটিং। So Subhashis, the next movie from my side is to you. So wherever you want to go, wherever you want to see in India, not only in Kolkata or in Eastern region, anywhere you want to go, that's from you and your wife. Thank and you. your family even. Don't worry about that. Thank you. Congratulations, Subhashis. Same to you. So I was reading through that apnader you don't have to pay off your rents at this moment, where during the lockdown, that's something which you have which is waived off. No, Subhashis, that's not the thing. That's not the correct thing. What we are, see, as we all know, that we always go for a long lease with the various malls, right? So Shekanikia, we go for a rental support from the mall. So এই যে লকডাউন পিরিয়ড চলছে, সেখানে not only for cinema but for all retailers or any shops who are there present, we have requested to basically honor the force majeure law, which has been a part of the agreement, right? So force majeure law says that any kind of act of God or any kind of such kind of eventuality what we're going right now will be dealt as the force majeure. So conversations are still on. This conversation has not yet ended, because unlock one just start হয়েছে, not even 15 days. 8 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে. So we have started talking to various developers and mall owners, and we are hopeful something will definitely going to come out. Okay,
So what about layoffs and pay cuts? ওই দিকটায় কি ম্যানপাওয়ার কিভাবে দেখছেন? No, as of now, what has happened, there is no layoffs from the company, but yes, we have two kinds of employment, as you know. We have our on-roll and we have our off-roll employees, who are basically a part of the contractual employees who are part of our contracts, right? So, যাদের কন্ট্রাক্ট আমাদের শেষ হয়ে গেছিল on March 31st, 2020, তাদের কন্ট্রাক্ট আমরা রিনিউ করতে পারিনি কারণ first of all it was lockdown, and second, since we don't have business right now, so eventually the contract is not been also renewed. So contract has not been renewed for those kind of outsourced agencies that are manpower with আমাদের. So, but when we open the cinemas, we definitely need to go for hands, So যখন cinema খুলবে, accordingly, the contract will also get renewed. Any kind of timelines which we would get from you regarding কবে নাগাদ খুলতে পারে? Do you see Satrajit, July or August? To be very honest, I was going through this Ministry of Home Affairs, Government of India যে notification টা last বার করেছিল on 1st or 2nd of this month. সেখানে লেখা ছিল unlock 1 was malls and everything has been opened. Unlock 2 they are planning for the schools, and unlock 3 they are planning for cinemas. So we fall in unlock 3. If you all have gone through Twitter দিয়ে দিয়েছিল image থেকে দেওয়া আছে already. So unlock 3 they are planning, but again, as we all know, yesterday and today there was series of meetings with the respective chief ministers of the states. So I think that was a detailed discussion that has already taken place. Understanding কোনটাকে আমি bucket 2 এর মধ্যে ফেলবো, কোনটাকে bucket 3 এর মধ্যে ফেলবো, and accordingly I think various governments will take their own measures. But I am hopeful that US Bengal government will definitely ease out. কারণ তোমাদের শুটিং শুরু হয়ে গেছে, when your floors are open, when people are একটা ফ্লোরে you need at least 50 of such people to work together. 35 মানে আমরা এখন currently we are shooting dailies only, but মানে হ্যাঁ, permissions have been given. কারণ daily তে, as you know, that it's easier to tweak manage the script. Scenes, yes. হ্যাঁ, আর সিনটা কারণ একটা সিনেমা স্ক্রিপ্টটা তো তুমি accordingly adapt করা is very difficult. So we are not shooting films as of now. But what I'm trying to say, Satrajit, is that when you go to a floor, whether it's a daily or a cinema, right? So I think aajke jo daily shuru hai, cinema shoots can definitely take after a month's time, right? Right. Because the thing has to go. We just cannot, because it's a question of economy. The huge, employment directly and indirectly. Of course. Whether it's the vendors, whether it's our employees, on-roll, off-roll, a huge kind of employment. So আমরা প্রত্যেকদিন দেখি, so we are all hopeful that government will take the right decision to ease those relaxations also. For you, it's a big group, INOX. Kintu, what about those small players in the industry, those single screens? Tara kibabe survive korbe? This question is for both of you. Satrajit can answer it better, I feel so, because No, I don't think so. I think for that particular discussion, you should have a separate Zoom meeting with Orijit Da, Dadul Da, and maybe a couple of single screen owner. That would make for a very interesting session. But having said that, single screen jara chaliye jacchen, jemon dhoro Priya Cinema Hall, it in its all its glory, it stands and it runs, and who doesn't want to? So all my films, I personally always want to at least release it if possible in Priya. ওরা রেন্টালস নেয় এবং ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রিয়া একটা, it's a prestigious kind of thing for any filmmaker, any producers. So মাঝখানে there was this fire and কত কথা উঠেছিল. There were issues which were beyond his control, but finally came to everything said and done. Priya Cinema did reopen and it was doing well. So I don't think anything is going to drastically change kichu cinema hall. Baad baki to dhoro pre-COVID also there were some halls single screens which had shut shop. In fact, INOX tomra to tomar oi metro take bodai you people have taken over and you are doing Metro is a multiplex now. It's a 2-screen multiplex now. We are waiting for we are going to open this soon. Yeah.
Right. So see again adaptability. So কিছু জায়গায় single screens will have to adapt. Uh, Obviously, একটা স্ক্রিনের উপর দাঁড়িয়ে economically it's a very difficult situation, and I am sure that with this kind of lockdown and a setback, it will be more difficult in future. But they will, I think, find out a way, adapt, get into partnerships, and go forward. That is all I can hope for. কারণ it doesn't really kind of মেক মি ফিল হ্যাপি যেখানে আমি যদি একটা সিঙ্গেল স্ক্রিন ছিল সেটা একটা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে ডেভেলপ করে গেল আর সেখানে কোনো রকম কোনো আর থিয়েটার নেই ইজ সামথিং হুইচ আই পার্সোনালি উড নট লাইক টু কাইন্ড অফ সি, যেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। Amitava, your opinion? Yeah, correct. I go with what Satrajit also mentioned. Multiplex business runs in a different way, Subhashis, right? So it's a different kind of a ball game altogether, because here we have minimum of 3 to 4 screens. From a programming different, our approach towards cinema viewing is quite different. So to be very honest, I should not comment on their operation procedures, because their procedures will be quite different than ours in terms of, I'm talking about operation. Into the laws, I think it is better to get it from them, because they will be the right person to talk about. But yes, we all are going through a similar kind of a pain. For example, if I have a 4 screen, my pain will be with 4 screens. If someone has 1 screen, his pain will be of 1 screen. If in 4 screen I have 70 members supporting me in terms of my teammates, in 1 screen maybe it will be 30 members supporting their teams, right? So এখানে কি হয়, number of employees, number of structure of players who helping themselves, একটু কমে যায়। কিন্তু if you balance, we both are on the same page in terms of pains are concerned, right? So if my pain is X, so their pain might be X minus something, but we are all on the same page because we are in the same business of exhibition. But তুমি যদি indirectly জিজ্ঞাসা করো আমাকে in terms of their protocols, how they're going to cope up with their COVID-19 protocol, সেটা I will be the right person. I can talk about my multiplexes, what all things I have been adapting to make a safe, to feel good, safe, hygienically, clinically, so all those measures I can talk about. So they definitely have taken their own measures. I definitely know that they definitely have. But they will be the right part. I cannot be, talking on their behalf. But I think they will definitely do their own part. So Amitava, thank you very much, and hopefully we'll all come back into the normal situation, maybe the new normal. Satrajit Dutt, thank you for joining us and giving your insights. Most welcome. See you at the theaters. এটাই অমিতাভ দাকে বলতে। I think absolutely. We're all waiting for the day to come in soon. We're all waiting for the day to come. We all love to see ourselves in theater soon. Absolutely. So Satrajit, all the best for you to make good films, both for theater as well as for OTT. Absolutely. So that whatever loss you have incurred on your last film in 2013, you do not incur that in your next movies. Absolutely. So please make enough content so that so the employment take cares of, your movies can be spoken about worldwide. Those might not get released in theater can be in the Netflix zone, so OTT as well as theater release, both have been taken care of. I wish you all the best for that. Absolutely. Subhashis, thank you so much. Great talking to you also. Thanks you for this forum, and a lot of insight been exchanged between all three of us. It's a great pleasure always. Thank you. Thank you so much. Thank you, Subhashis. Thank you for this session. Thank you.